dangers have been growing even faster. Every country is paying the price, and especially so in the developing world. Cop27 now has an urgent task: to kickstart a new level of climate action, transformative action that can achieve tangible results faster and more effectively. This is Jordan's commitment. Climate change is no stranger to us. We share similar climate threats with the entire region. Our rainfall average has dropped by almost half its levels over the past 5 decades, while the water share per capita fell by nearly 80%. The Dead Sea water levels are declining by 3 feet per year. Just around 7% of the water now flows in the Jordan River, compared to its historic average. Oases with rich biodiversity have disappeared within a few decades, while climate change and zero-sum policies are raising concerns for the future of the Nile and the historic rivers of Mesopotamia. In Jordan's case, rising temperatures and water scarcity have put heavy pressure on our limited resources strained further by unnatural population growth driven by the massive influx of refugees. The UN has recognized that global refugees and their hosts are among the most vulnerable to climate change. So to address this crisis, Jordan has put forward a climate refugee nexus initiative. It will prioritize support for host countries that bear the brunt of climate change. And I hope you will join us in endorsing this initiative. My friends, destructive climate change does not have to define our future. Today we have more expert knowledge, better practical tools, and more targeted approaches than ever before. The opportunities are immense, if we will grasp them. Let me briefly touch on 2 important drivers of success. First is close integration between climate change action and economic development. This holistic approach reflects a basic reality in the 21st century. Sustainable economic development requires green resources and practices, and in turn, a greener world must provide for the aspirations of the world's people. We are starting to find solutions in renewable energy, water desalination, advanced irrigation technologies, and shifting to electric modes of transportation. Today, Jordan's Green Recovery Program goes hand in hand with our economic modernization vision. We are making the most of our country's significant solar and wind resources. Jordan is a leader in the region in clean energy production, with 29% of electricity powered by renewables, and we plan to reach 50% by 2030. In the meantime, Jordan has boosted our contribution to greenhouse gas reduction to double our 2030 goal. And across our economy, green-focused partnerships are set to create new jobs for a future of hope. And this brings me to a second driver of successful climate action: strong collaboration at the global and regional levels, as well as between public and private sectors, in order to target opportunities and match up resources and capabilities. And one critical area is financing for developing countries to mitigate climate damage and adapt to its impact. Jordan, with a track record of successful climate-responsive projects, is keen to serve as a regional hub for green growth. We are working in partnership with Egypt, Iraq, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bahrain, and others to strengthen
our entire region. In Jordan itself, we offer a wide array of opportunities for investment in climate-smart initiatives, green infrastructure, electric mobility, agriculture, and other sectors. We have joined with the UAE in Project Prosperity that will expand clean energy and water. Another innovative project is taking place at Aqaba's Marine Nature Reserve, where we and international partners will be helping find solutions to ocean climate crises far beyond our shores. And let me mention one more cause close to Jordan's heart: the urgent call to save World Heritage sites endangered by climate change. The Dead Sea and the sacred Jordan River are treasures of the past and legacies for our future. Our generation must not be the broken link. My friends, good or bad, the world's climate is indivisible. So must we be. In the fight for life on Earth, no one is a bystander. Every contribution counts. Cop27 has brought us together to link forces and stand our ground. We are at the beginning of a long, challenging, and urgent transformation. There may be difficult choices to make, but we need to make them while we can. So let's do so together as a region and as an international community, and achieve the green, resilient, and just world our people deserve. Thank you very much. I thank you, Your Majesty, for your statement. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Ali Bongo Ondimba, President of Gabon. Your Excellency, you have the floor. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à adresser tous mes remerciements à mon très cher frère, Son Excellence M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République d'Égypte, pour l'organisation réussie de la 27e conférence des parties sur les changements climatiques. Un an après Glasgow et à quelques semaines avant la COP sur la biodiversité, la COP27 se tient à un moment crucial pour l'avenir de notre planète. Excellences, Mesdames et Messieurs, à Glasgow, nous avons constaté le gap considérable entre nos actions et nos engagements. Et c'est ici que nous devons rectifier cela. Sur la question cruciale du financement de l'action climatique, 13 ans après Copenhague, il est désormais temps de voir respecter la promesse de soutien des politiques climatiques des pays en développement à hauteur de 100 milliards de dollars par an.
À titre d'exemple, la République gabonaise, comme les autres pays en développement, devrait pouvoir recevoir plusieurs centaines de millions de dollars par an issus de cette promesse. C'est ceci pour financer notre adaptation au changement climatique, notre juste transition énergétique et économique, et pour récompenser nos efforts de séquestration nette de carbone. Ce financement doit être transparent, effectif et surtout opérationnel. Malheureusement, la réalité sur le terrain en est très éloignée et l'Afrique consacre jusqu'à 9% de son PIB à la lutte contre le changement climatique. Cette question a été débattue au Gabon et dans le cadre de la Semaine africaine sur le climat, qui a réuni près de 2500 participants et dont je me fais aujourd'hui le porte-parole. Excellencies, ladies and gentlemen, the Gabonese Republic sits on the equator, on the west coast of Africa. The tropical rainforests of the Ogwe Basin cover 88% of our country. As a result of 5 decades of strong forest governance, our deforestation rate has constantly remained well below 0.5%, and we are probably the most net carbon positive country on earth. Since I made a strong commitment to fighting climate change in Copenhagen, we have absorbed almost 1.5 billion tons of carbon dioxide from the atmosphere. As stated in our second NDC, Gabon has committed to remain carbon neutral beyond 2050. In addition, subject to investment in our forests and appropriate carbon payments, we hope to continue absorbing over 100 million tons of carbon dioxide per year. We are part of the Congo-Ogwe Basin, often referred to as the second lung of the planet. The Congo-Ogwe Basin stores almost 10 years of global carbon emissions. Our forests are proving more resilient to climate change than the other great forest basins, which makes us the healthier lung in the planet. Despite Gabon's high forest, low deforestation status, over the last decade, we have reduced our forest carbon emissions by 90 million tons, resulting in the recent validation by the UNFCCC of our REDD+ credit. This makes Gabon one of the REDD+ pioneers in Africa, and was evident during the Africa Climate Week that the eyes of the continent, and indeed the developing world, are focused on the efforts to commercialize these credits. If we are successful, it will encourage other nations to issue sovereign REDD+ credits, creating the enabling conditions for us to build on the modest voluntary forest carbon markets and capitalize on the potential of nature to join us in the fight against climate change. This will be a main theme during the One Forest Summit that I plan to co-host with President Macron in Libreville in March next year. If every nation focuses on its ability to fight climate change by reducing industrial emissions, optimizing its agriculture, technological innovation, and harnessing the potential of our ecosystems,
to absorb blue and green carbon, just as we did with COVID-19, we can come together and find solutions rather than differences. Thank you very much. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Waver John Charles Ramcloan, President of Seychelles. Your Excellency, you have the floor. Mr. President, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Just a second. First of all, may I, on behalf of the people of Seychelles, express our support and solidarity with all nations that have experienced the terrible effects of climate change lately. We stand by you as you mourn those who have disappeared and as you rebuild your towns and villages. Many, especially our youth, are asking whether COP is a counting game. 26, 27, 28, or whether it is a real countdown to saving our planet. My wish and prayer is that we leave Sharm el-Sheikh, the city of peace, with a peace pact with our planet, that we make good decisions and pledges that will be followed by concrete actions instead of another set of promises that take too long to materialize. Like other islands, our contribution in the destruction of the planet is minimal, yet we suffer the most. For example, the carbon emissions of Seychelles are very low, and we clean up our CO2 plus that of the world through our mangroves and seagrass meadows, making us a zero contributor to the destruction of the planet. And yet, our islands are disappearing and our coasts are being destroyed. It is an honor for me to stand here in Egypt at COP27 to announce that in 2023, Seychelles will further contribute in mitigation by moving to 100% protection of all its mangroves and seagrass meadows, adding to the already 32% protection of our ocean and 50% of our landmass. We insist that the Multi-Vulnerability Index, the MVI, should be the new order. Seeds are vulnerable, and we need access to concessionary funding in order to defend ourselves against climate change while fulfilling the SDGs to give our people a better life. Industrialized nations and multinationals must pay greater attention to the loss and damage agenda. We, the oceanic states that suffer the harsh effects of your activities, have to be assisted
in repairing the damage you caused to us. Seychelles is playing a leadership role in adaptation and mitigation. We are building strong partnerships, however small we are. This year, we welcome the Ocean Race Summit to discuss the urgency of saving our one ocean. Later, we offered the venue for the first European Blue Invest Forum outside Europe to put emphasis on financing the blue economy. And late last month, we welcomed Prince Albert of Monaco and the Monaco Research Expedition in the search of resilient corals. And of course, we are also active in promoting the Great Blue Wall project. Seychelles remains a serious partner on whom the world can count on in the protection of the planet. My call is for us to be very good partners. Let us give our youth a better planet, and may we leave Egypt with enhanced hope and commitment to save our one and only blue planet. I thank you. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Klaus Werner Iohannis, President of Romania. Your Excellency, you have the floor. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, the times we live in are the most challenging in a generation. We face a war on the European continent with global effects, energy insecurity, food shortages, and economic instability. These should not divert our attention from climate change. On the contrary, delivering on climate is key to addressing many of these challenges and safeguarding the well-being of present and future generations. Climate change is not an abstract concept, but a daily reality with consequences on human health, nature, and the economy. My country, Romania, experienced this year severe drought with negative implications regarding access to water, food production, and power generation. Therefore, adaptation efforts are crucial to increase the resilience of societies and ecosystems facing climate risks. Ladies and gentlemen, Romania fully supports the European Union leadership on climate change and our joint commitment to reduce net greenhouse gas emissions. We must ensure an orderly green transition with multiple benefits: investments in research, development, innovation, development of the green economy, and job creation. Furthermore, energy access at affordable prices can be secured through investment in low-carbon energy, resilient networks, and adequate regulation for renewables. The costs of climate inaction exceeds by far the cost of action. Climate change generates economic and non-economic loss and damage across the world. Fellow leaders, our strongest allies in the fight against climate change are our citizens. We need to prepare and empower them
for this battle. The youth in Romania is very motivated to act on climate change, and this dedication should serve as an inspiration to all of us. I strongly believe in the power of education to generate climate-friendly behavior. Education and research systems need to be better aligned with climate goals and equip our citizens, particularly our youth, with the skills needed in a low-carbon economy and society. I look forward to a comprehensive COP27 outcome. Let me conclude by kindly inviting you to work together on this with determination and dedication. Thank you. Thank you. Thank you. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Mohammed el-Sheikh el-Ghazouin, President of Mauritania. Your Excellency, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي، أيها السادة والسيدات، يطيب لي بداية أن أهنئ أخي صاحب الفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة على استضافة بلاده في مدينة شرم الشيخ الرائعة للقمة 27 للأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي، وعلامة اتسم به تنظيمها من فائق الإحكام، شاكرا له وللحكومة والشعب المصريين حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما أود أن أعبر عن تقديرنا لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش وسائر معاونيه للجهود التي يبذلونها في تحفيز وتنسيق الجهود الدولية في سبيل مواجهة مختلف التحديات البيئية. أيها السادة والسيدات، لم نعد اليوم بحاجة كبيرة إلى بسط الكلام في تشخيص الوضع البيئي الكارثي لكوكبنا وانعكاساته الهدامة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وما يشكله من خطر داهم على مستقبل الكوكب والحياة البشرية عموما. فهذه الأمور بادية للعيان، محسوسة في مختلف نواحي الحياة، ولذا وإنما الأمر المهم اليوم والاستعجال بالدرجة القصوى هو اتخاذ التدابير الضرورية لوقف هذا التدهور البيئي بالتزامن مع مواجهة انعكاساته السلبية المتعددة الأبعاد. ومن أهم الاستراتيجيات المتفق عليها اليوم للتصدي للتدهور البيئي هي بناء مسارات تنموية تكون أقل اعتماداً على الكربون بالتوجه تدريجياً نحو الطاقات النظيفة والبديلة ليتأتى لنا تحقيق انتقال بيئي مستدام. صحيح أن ميزان العبء البيئي بين الاختلاف، ففي الوقت الذي تساهم فيه البلدان النامية بنسب ضئيلة في الانبعاثات ذات الدخل في الاحتباس الحراري،
فإنها المتضرر بأعلى النسب بما ينشأ عن هذا الاحتباس من تغير مناخي. وعلى الرغم من ذلك فإنها تبذل جهودا جبارة في التقليل من هذه الانبعاثات ومواجهة الانعكاسات السلبية للتغير المناخي. وفي هذا السياق فإننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية مصممون كما هو واضح من عرضنا لمساهمتنا الوطنية المحددة والمراجعة خلال قمة غلاسكو على خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 11% ورفع نسبة الطاقات المتجددة في إجمالي استهلاكنا الطاقوي إلى 50% في أفق 2030. وستتعزز جهودنا في هذا المجال ببرنامج واسع لتطوير الهيدروجين الأخضر هو الآن قيد الإطلاق. فبفضل هذه الشعبة الجديدة ستوفر بلادنا مصدرا بديلا ومستديما للطاقة النظيفة. ونظرا للقيمة البيئية العالية لهذا المشروع فإننا ندعو كافة الشركاء الفنيين والماليين إلى الإسهام في تنفيذه. وعلاوة على جهودها في ترقية الطاقات النظيفة التي تغطي اليوم نسبة 40% من مجموع الطاقات المستخدمة، فإن بلادنا مستمرة في مكافحة التصحر في إطار مبادرة السور الأخضر الكبير واللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في منطقة الساحل. وبهذه المناسبة أدعو إلى المزيد من الدعم للجان المناخ الإفريقية لما لها من إسهام في تحقيق أهداف أجندة 2063، إذ يعقد على هذه اللجان وخاصة لجنة منطقة الساحل وصندوقها للمناخ أمل كبير في تيسير التكيف مع آثار التغيرات المناخية. وبالتزامن مع ما تقدم فإن بلادنا تبذل جهودا جبارة في دعم قدرة مواطنيها على الصمود في وجه الآثار السلبية للتغير المناخي بمكافحة الفقر والهشاشة وترقية القطاع الريفي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وغير ذلك. أيها السادة والسيدات، إن التراخي في مواجهة ما يشهده العالم من تحديات بيئية جسيمة سيكون باهظ الثمن حالا ومآلا، وإنها لمسؤوليتنا جميعا أن ننخرط في ديناميكية جديدة تتضافر فيها الجهود الفردية والجماعية في سبيل تحقيق الانتقال البيئي المنشود، ويؤازر فيها بعضنا البعض في مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية القاسية الناشئة عن التغير المناخي. وإنني إذ أجدد الدعوة لكافة الشركاء في زيادة الدعم للدول النامية وتسهيل النفاذ إلى التمويلات بعد إقرارها، لأرجو لأعمال قمتنا هذه كل النجاح والتوفيق، مهنئا أشقاءنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتهم للنسخة 28 من هذه القمة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Emmanuel Macron, President of France. Your Excellency, you have the floor.
Bonsoir. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, chers amis, je suis d'abord heureux de vous retrouver et je veux remercier et féliciter le Président Sisi pour son accueil pour cette COP qui est tout à la fois une COP africaine, une COP de la justice climatique, une COP de la mise en œuvre, ça a été dit par plusieurs avant moi, de travaux qui sont indispensables et donc le remercier pour ce parfait accueil. Nous étions ensemble il y a un an à Glasgow où nous avons ensemble relevé nos ambitions et où nous avons fait le constat des avancées mais également pris plusieurs dispositions. Tout ce qui a été dit à Glasgow reste et doit rester valable. Parce que même si notre monde n'est plus le même, le climat ne saurait être la variable d'ajustement de la guerre lancée par la Russie sur le sol ukrainien. En effet, l'agression de la Russie contre l'Ukraine a non seulement ramené la guerre sur le sol européen, mais elle a aussi plongé le monde entier dans une grave période d'incertitude, de tensions énergétiques, alimentaires, de difficultés ajoutées aux difficultés, en particulier pour nombre de pays du continent africain et du pourtour méditerranéen. Et cette crise venant quelques mois après la pandémie, s'ajoutant aux autres crises, pourrait faire céder beaucoup en disant, au fond, nous avons d'autres priorités, le climat pourrait attendre. Mais dans le même temps, nous voyons nombre de nos États qui sont frappés par les conséquences même du dérèglement climatique et qui, si besoin en était, nous démontrent une fois encore que l'urgence climatique est bien là, elle n'est pas pour demain. Et donc nous n'avons au fond qu'une obligation, celle de continuer d'agir sur l'atténuation, sur l'adaptation, sur la préparation aux crises et la réparation face aux crises et aux dérèglements, tout en vivant cette période de choc, de retour de la guerre et de ses conséquences sur notre sol. Pour ce faire, je voulais ici, après les chefs d'État et de gouvernement qui m'ont précédé et avant plusieurs autres, dire quelques mots simples. Le premier, nous ne sacrifierons pas nos engagements climatiques sous la menace énergétique de la Russie. Et donc, l'ensemble des engagements tenus par les pays doivent se poursuivre. Pour les pays les plus riches, en particulier les pays européens dont la France, ça a été le dépôt de nos stratégies nationales conformément à nos engagements. Ça doit être maintenant le respect de celles-ci. C'est une ligne d'action qui est le Fit for 55 et le plan européen de réduction de nos émissions à hauteur de 55% de baisse pour 2030. Et c'est au fond une stratégie qui va beaucoup reposer sur la sobriété énergétique, sur le développement accéléré des renouvelables et des solutions qui permettent de nous passer de manière durable des fossiles, comme l'accélération du nucléaire. C'est une stratégie donc énergétique complète, des engagements et un changement de justement nos moyens de nous déplacer, de produire, etc. Le deuxième élément clé, c'est que nous devons continuer le combat de l'atténuation et que nous devons à la fois sortir nos économies du charbon, c'est ce qui est au cœur de la stratégie européenne qui doit être pour tous les pays les plus riches, mais on doit aider les émergents à le faire au plus vite. Et c'est un point clé si nous voulons réussir la stratégie d'ensemble et les accords de Paris. Et donc on doit tenir le cap de cette stratégie. C'est pourquoi je crois tout particulièrement à ce que nous avons lancé ensemble autour de Glasgow, ces partenariats des JETP, qui permettent de planifier cet effort pour les plus grands consommateurs et qui est véritablement clé pour cette stratégie d'atténuation. Nous avons fait un premier pas important avec l'Afrique du Sud. La France investira 1 milliard d'euros pour accompagner cette action sur ce chemin et donc sortir du charbon et aider justement l'Afrique du Sud avec une stratégie qui repose sur le renouvelable, le nucléaire, les économies d'énergie pour sortir du charbon. Et nous voulons intensifier cela, c'est ce que nous mènerons avec l'Indonésie, avec l'Inde, avec le Sénégal, mais il est clé que nous devons aller plus loin et plus fort. La révolution
énergétique est possible et elle passe par cette stratégie avec les émergents. Elle passe aussi par une action que nous voulons mener avec plusieurs autres pays. L'Inde a donné le là avec une stratégie très ambitieuse. Le Kenya comme le Rwanda ont aussi ouvert des stratégies très ambitieuses sur ces matières en ayant véritablement des stratégies renouvelables accélérées et que nous continuerons d'accompagner très fortement parce que, là aussi, les énergies renouvelables sont de moins en moins chères, de plus en plus sûres et évidemment moins carbonées que les autres. Et dans ce contexte que nous vivons, elles démontrent toute leur pertinence. Troisième grand message que je veux ici vous donner, c'est qu'au fond, nous ne devons pas oublier que cette bataille pour le climat, contre le dérèglement climatique, est de manière indissociable une bataille pour la biodiversité. Et que ces deux combats sont jumeaux. Et je le dis avant le rendez-vous important de Montréal, et je le dis après les One Planet Summit que nous avons tenus depuis le début de l'année 2021 sur ces sujets. Nous le savons, la nature est notre meilleur allié pour atteindre les cibles de l'accord de Paris. Climat, biodiversité sont deux faces d'une même médaille et deux faces qui démontrent aussi que les pays qui sont vus souvent comme les plus pauvres sont des solutions à la lutte contre le dérèglement climatique. Les pays qui ont des réserves de biodiversité, qu'elles soient marines ou terrestres, ont des réserves de puits de carbone absolument inestimables. Et il nous faut les aider à les préserver, il nous faut les aider justement à apporter ces solutions basées sur la nature. Je pense en particulier aux écosystèmes critiques, les forêts anciennes, les tourbières, les mangroves, les zones humides, qui rassemblent à la fois les plus grands stocks de carbone et les plus grandes richesses en biodiversité. Si ces écosystèmes sont détruits, de vastes réserves de carbone seront libérées, annihilant toute chance de tenir nos objectifs. Nous sommes déjà plus de 100 pays à avoir une cible de protection de 30% de nos terres et de nos mers, initiative que nous avions lancée ensemble début 2021 et que nous portons ensemble avec le Costa Rica. Et je souhaite que la COP15 sur la biodiversité, dans moins de 3 semaines, confirme cette ambition, nous permette d'aller encore plus loin. Nous devons donc urgemment reconnaître à ces écosystèmes un statut particulier et proposer aux États qui les abritent des contrats politiques et financiers pour les aider à les préserver. Or, le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on accompagne l'amélioration des flux, mais on ne permet pas d'accompagner des États qui font le choix de préserver ces trésors de biodiversité et ces puits de carbone. C'est pourquoi nous avons ce matin lancé, avec plusieurs États ici présents, la Colombie, le Gabon, le Rwanda, plusieurs représentants des peuples autochtones, les Philippines, avec la Chine, les États-Unis et les Européens, une initiative pour en quelque sorte s'inspirer de ce qu'on a fait avec les émetteurs émergents et ces programmes JETP et mettre en place des programmes de préservation positive. Et donc de faire des contrats pays par pays en travaillant avec les ONG, en particulier Conservation International, et pouvoir bâtir une méthode qui nous permettra de financer la préservation justement de ces espaces et d'avoir des contrats qui développeront une palette d'outils juridiques, politiques, financiers pour préserver ces écosystèmes. Nous avons lancé l'initiative de ces contrats ce matin. Le Gabon, la Colombie, les Philippines y ont déjà adhéré. Nous nous retrouverons à Libreville début 2023 pour adopter des plans d'action très concrets lors d'un One Forest Summit organisé conjointement avec le président Bongo qui s'exprimait il y a quelques instants. C'est le même type d'initiative que nous voulons mener pour protéger les océans avec une ligne de mire, la conférence des Nations Unies de 2025. Et les océans doivent être ce qu'a été au fond l'espace il y a quelques années. C'est une nouvelle frontière pour la coopération et le multilatéralisme. Et donc là aussi, sur ce sujet, nous devons tout faire pour préserver les solutions en matière climatique et la biodiversité dans nos océans. Et je veux ici être très clair, la France sera au rendez-vous de ses engagements et fidèle à ce que j'ai déjà dit. C'est pourquoi la France soutient l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. J'assume cette position et la porterai dans les enceintes internationales. Plus largement, nous avons lancé ce matin un groupe de haut niveau pour bâtir une méthodologie pour les crédits biodiversité et pour permettre là aussi, à horizon premier trimestre 2023, d'avoir une méthode commune.
Puis le dernier point, le quatrième que je souhaitais faire, c'est évidemment celui de la justice climatique. Nous avons pris des engagements et il y a aujourd'hui une confiance qui est en train de s'effriter, pour ne pas dire davantage, entre le Nord et le Sud. Et ce que j'ai dit il y a quelques semaines à la tribune des Nations Unies pour dire qu'il nous fallait éviter cette grande division du monde sur le sujet de la guerre est tout aussi vrai sur le sujet du climat. Au fond, beaucoup de pays nous entendent parler de 100 milliards depuis Copenhague et se disent on ne voit pas l'argent arriver. Nous devons aller au bout de la solidarité financière. On est à 82 milliards d'engagés. On doit, dans les tout prochains mois, aller aux 100 milliards, aider à convaincre les derniers pays riches qui n'ont pas pris tous leurs engagements. Mais surtout, on doit débourser beaucoup plus vite et trouver des mécanismes, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, pour être au rendez-vous de ces décaissements pour que cet argent arrive vers le Grand Sud. Sinon, la confiance s'effondrera. Et donc, les 100 milliards très vite, on n'est qu'à 82, mais surtout la réalité sur le terrain beaucoup plus vite encore pour être au rendez-vous. La deuxième chose, c'est qu'on doit être au rendez-vous dans cette solidarité de l'adaptation. La France s'y attelle en investissant chaque année 6 milliards d'euros, ce qui est notre juste part de ces efforts, conforme à nos engagements de Copenhague et de Paris. Et parmi ces 6 milliards, nous dédions 2 milliards sur l'adaptation. Là aussi, tous les pays riches doivent être au rendez-vous de ces engagements et je tâcherai dans les prochaines semaines avec plusieurs de mes camarades ici d'aller convaincre celles et ceux qui ne sont pas encore là parce qu'il y a parfois des blocages politiques et je veux saluer la bonne volonté de beaucoup de dirigeants qui sont aussi présents dans cette salle et qui sont parfois bloqués dans leur propre pays et qui ne peuvent pas avancer aussi vite qu'ils le voudraient. Au-delà de ces chiffres, nous devons avoir des projets concrets avec les zones les plus touchées, dans le cadre d'un partenariat qui fait vivre cette justice. C'est ce que nous avons voulu lancer avec la Grande Muraille Verte, du Sahel à la Corne de l'Afrique. Elle produit des résultats. Nous avons eu un niveau record d'engagement dès le début de l'année 2021, avec près de 19 milliards d'euros, mais surtout on a déjà, l'année dernière, décaissé 2,5 milliards d'euros sur le terrain, avec des projets qui permettent à la fois d'atténuer le changement climatique, de répondre aux projets d'agriculture et d'agroforesterie et de lutter contre la désertification. Et qui donc permettent de traiter du climat, de la biodiversité et qui apportent des opportunités économiques aux pays les plus fragiles en donnant de la souveraineté alimentaire, en bâtissant des vraies filières de protéines végétales. Là aussi, ce dont nous avons besoin, c'est d'aller plus vite, de bâtir des partenariats plus efficaces encore avec les organisations non gouvernementales de terrain, avec les entrepreneuses et entrepreneurs du terrain pour répondre à ce défi de la justice climatique. Mais nous devons aujourd'hui, je le disais, aller plus loin que les 100 milliards, plus loin que ces initiatives déjà prises. Et je finirai mon propos sur ce point. Nous avons besoin d'un grand choc de financement concessionnel. Et il est au cœur du débat qu'avec raison beaucoup ont mis sur la table, celui des pertes et préjudices. Et moi je veux saluer le courage, la force de beaucoup de leaders africains, caribéens, pacifiques, latino-américains qui ont porté ce débat en nous disant on pourrait vous parler du passé, parce que la justice n'a pas toujours été au rendez-vous. Mais déjà on veut parler avec vous de l'avenir. Et ils ont raison. Parce que non seulement on a moins émis que vous par le passé, non seulement parfois vous nous avez empêchés de nous développer comme on voulait le faire, mais on va être touchés par les conséquences de ce qui arrive parfois plus vite que vous. Parce que nous sommes des petites îles vulnérables, parce que nous avons un trait de côte qui est plus bousculé, parce que nous avons des réalités géographiques qui nous rendent plus fragiles et vulnérables que vous. Et ils ont raison. C'est un débat qui est juste. Mais surtout, tous les pays à revenus intermédiaires, certains émergents, les pays les plus pauvres, ils nous ont tous vus, nous les pays les plus riches, au moment de la pandémie. Parce que nous avions un choc qui était un choc qui touchait tout le monde de manière, au fond, symétrique. Et on a fait des choses exceptionnelles. Là, on a mobilisé des financements exceptionnels. Et ils nous disent, mais nous, ce qui nous arrive est exceptionnel. La fin de l'eau sur notre sol, les bouleversements qui nous rendent la vie impossible. Et là, vous voulez nous expliquer qu'on revient au business as usual. Et ils ont raison, ça ne peut pas être le business as usual. Donc nous devons porter un choc. On a commencé à le lancer pendant la pandémie.
Mais on était déjà en retard, on est plus en retard encore. Nous devons donc nous battre pour être au rendez-vous des droits de tirage spéciaux et des 100 milliards de dollars au soutien des pays les plus pauvres, dont une grande partie ira vers le climat. Nous porterons au moment du G20 le passage de 20 à 30% de réallocation. En tout cas, vous pouvez compter sur moi et pour convaincre les derniers qui n'ont pas été là pour donner leur part, parfois à cause de ces blocages. Mais nous avons aussi lancé l'idée, avec la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, dont je veux saluer le courage, l'ambition, le caractère inspirant qu'on a vu tout à l'heure ici à cette tribune. L'idée d'un groupe des sages de haut niveau qui devra nous faire des recommandations rapidement sur les financements innovants pour le climat. Et donc, au printemps prochain, pas dans 1 an, 2 ans, au printemps prochain, nous avons demandé au FMI, à la Banque mondiale, à l'OCDE, de nous proposer des solutions très concrètes pour activer ces mécanismes financiers innovants, pour nous permettre de développer l'accès à des liquidités nouvelles, des capacités de prêt nouvelles, pour des pays, y compris des pays à revenus intermédiaires, qui sont touchés par ces chocs, et pour ensemble aussi nous proposer des solutions qui prennent en compte la vulnérabilité climatique de beaucoup de pays. Et pour mobiliser des financements exceptionnels privés, des financements exceptionnels publics et privés, mais surtout pour nous tous ensemble changer nos règles, les règles de nos grandes banques internationales, de nos banques de développement, du FMI, de la Banque mondiale et de nos grands prêteurs, en disant ce qu'on vous demande sur la dette, ce qu'on vous demande sur les remboursements, ce qu'on vous demande en termes de garantie, quand vous êtes frappé par un choc climatique, quand vous êtes la victime d'un accident climatique, on doit en quelque sorte le suspendre et le prendre en compte. C'est ça le sujet des pertes et préjudices. Et donc nous devons, avec les émergents, avec les pays en développement, avec les pays à revenus intermédiaires, faire ce travail pour transformer complètement notre logique, sinon il sera trop tard. Le rendez-vous est pris. En partenariat avec la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, nous porterons cette initiative pour que le printemps prochain, on ait ce groupe de haut niveau qui nous fasse ces propositions et qu'on porte un changement de nos règles, de nos textes, de notre fonctionnement dès les journées de printemps du FMI, de la Banque mondiale et de tous nos grands acteurs institutionnels et de nos investisseurs. C'est ça la mise en œuvre pratique. On ne peut pas attendre la prochaine COP, il faut que ce soit dans 6 mois. J'ai déjà été trop long et je m'en excuse, mais la mise en œuvre a commencé. Ne nous laissons pas ralentir, parce qu'au fond, toutes ces crises successives nous disent la même chose. Les injustices du monde dans lequel nous vivons sont devenues insoutenables. Les crises aggravent ces injustices et donc nous ne pouvons nous en sortir que par une recomposition profonde de nos mécanismes de solidarité publics, privés et des règles qui sont les nôtres. C'est cela que nous devons changer, rien de moins. Et c'est cela que cette COP africaine, accueillie par l'Égypte, que je remercie une fois encore, doit nous permettre de faire. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. I thank you, Your Excellency, for your statement and thank you for the apology. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. Madam President, you have the floor. Your Excellency the President, Excellencies, heads of state and government, ladies and gentlemen, Mr. President Sisi, thank you for convening us and for a timely theme, delivering for people and the planet. What an opportune time to meet right after the COVID-19 pandemic. A time to reflect on COVID-19 effects to nature, people, and prosperity. Along with the pandemic came lessons, opportunities,
and a powerful reminder of the nexus between environmental health and human health. A reminder to build back better and sustainably by retracking our footprints towards green transition. Our yesterday's inaction should not be our today's excuse, because science has unfolded the scale of this planetary crisis in its effects to vulnerable communities and our course of action. The COVID-19 lockdowns gave us a stepping stone towards the right path. This green path is sustainable through transformed and modernized industry and infrastructure, accelerated economic diversification and competitiveness, and strengthen resilience. Excellencies, science has shown a direct correlation between human prosperity and environmental prosperity. Nature-based economy can be our reality if only we have a shared vision and leverage opportunities that deliver real and structural changes. We are in Sharm el-Sheikh, a city in a continent whose economy relies explicitly on natural resources, a continent where millions of its vulnerable communities are grappling with poor public health, greenhouse gas emissions, and loss of livelihoods due to severe climatic effects. Delays on concrete actions to address loss and damage leaves us with no choice but to realign our meager financial resources to build a climate-resilient economy that ensures survival of the bigger segment of our population that depends on agriculture for livelihood, and to save the looming decline of our gross national product, of which agriculture accounts for a greater share. On another hand, inaction means risking our development agenda and prosperity. And thus, in this regard, we in Tanzania has in place the National Climate Change Response Strategy and the National Determined Contributions, which set targets of reducing greenhouse gases emissions economy-wide between 30 to 35% by 2030. With an estimated $19.2 billion as cost of implementation. Now the question is, how on earth the country like Tanzania raise this amount of money for mitigation and adaptation of the climate effects? Nevertheless, showing the political will, Tanzania is continuing to construct and expand rapid transport networks that are expected to reduce more than 900 million tons of carbon generated each year. We are also determined to increase the use of renewable energy sources from 60% in 2015 to 80% in 2025. Tanzania also is committed to preserve 48 million hectares of forest, and this is about 55% of the total land area of the country. And on top of that, we are planting 200 million trees in every 3 years. All we are asking here is for an alignment of global carbon prices to help generate resources from these carbon sinks. Excellencies, this is the type of leadership exhibited by the developing countries that lack technological know-how, lacking financial and human capacities, having limited scientific information at our fingertips. Yet with these limitations,
Our part of the world is asked to choose life or death. The question is, do we have an option? Unless we do it together. And in this regard, we urge developed countries, especially the G20, to fulfill their commitments. We call upon effective implementation of technology transfer while unlocking climate finance to fund our national determined contributions. We are also urging the developed world to raise their subsequent NDC's ambitions to halt greenhouse gas emissions from crossing the irreversible tipping point of atmospheric concentration of carbon dioxide. Having said that, Excellencies, I thank you for your kind attention. Thank you very much. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Abdul Latif M. Jamal Rashid, President of Iraq. Your Excellency, you have the floor. سيد الرئيس، اسمح لي في البداية بأن نحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي ونؤيد باسم جمهورية العراق مقترح الرئيس السيسي لوقف الحرب في أوكرانيا ونشكره على هذا المقترح. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية المحترم، الأخوة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي الملوك والرؤساء والأمراء ورؤساء الحكومات والوزراء المحترمين، السادة الحضور الكرام، اسمحوا لي بالتعبير عن الشكر والامتنان للأخوة في جمهورية مصر العربية لحسن استقبالهم وما بذلوا من جهد لنجاح المؤتمر الذي يشكل علامة مهمة في مساعينا لمواجهة التحديات المناخ والحرص على خلق استجابات البيئية الفعالة تجاه ما يواجه الكوكب من التغييرات في المناخ وما ينتج عن ذلك من آثار أخرى على الاقتصاد والصحة. على هذا الصعيد فإن التحدي الأبرز الذي نواجهه في العراق هو مشكلة المياه، وهذا ما قد يثير الدهشة فعلا. إذن ما كان في فكرنا بأن بلاد الرافدين تواجه الشحة في المياه بعد فترات طويلة كانت الفيضانات فيها مشكلة أساسية للسكان والزراعة والحياة. لقد دفعت هذه الأزمة الجهات الحكومية إلى تقنين السياسة الزراعية وتقليصها في المناطق التي تعتمد الري في الزراعة، وهذا ما يلقي بظلاله على الحياة والأرزاق المجتمع الزراعي العراقي وعلى عموم السكان، بالإضافة إلى ما ينتج من ارتفاع نسبة التصحر ومضار البيئية والصحية والاقتصادية أخرى. في هذا الجانب فإن مساحات شاسعة من أهوار الجنوب العراق التي تم تجفيفها في الفترات الدكتاتورية والتي سعينا ما بعد 2003 إلى أحيائها عادت مؤخرا لتواجه مشكلات الجفاف تحت تأثير انحسار مناسيب المياه الواردة لتلك المساحات. تضاعفت الأزمة مع شحة الأمطار والجفاف خلال الأعوام الأخيرة،
فتضررت الزراعة بسبب ذلك مباشرة، وكان هذا أيضا ما ضاعف مشكلات التصحر، وفرض تحديات خطيرة على الثروة الزراعية والحيوانية. وبموجب هذا فقد عملت السلطات المائية في الحكومة العراقية مع الأخوة في الجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل حصة عادلة من المياه لنهري دجلة والفرات والروافد، وبعد ذلك للأهوار التي تشكل جزءا حيويا من تاريخ الحضارات البشرية وجانبا أساسيا في تدعيم الحياة ببلدنا، حيث كانت دائما عاملا أساسيا في الحفاظ على التوازن البيئي ليس للعراق فحسب وإنما لعموم المنطقة. الجفاف المتزايد في بلدنا يشكل تحديا خطيرا لمعيشة المواطنين واقتصاد الدولة، لكن أيضا يؤثر على الحياة والبيئة في المنطقة بشكل عام وحتى على نقص المساحات الخضراء من العالم. وما زلنا نأمل بتعاون أوسع ننتظره من السلطات المائية والسياسية في البلدين الجارين وخصوصا من الأخوة في تركيا. لقد كان من المؤسف أن كثير من الخطط التنمية الزراعية وتحسين البيئة انتكست بظروف العنف والإرهاب، وكانت صفحة احتلال بعض المدن والقرى العراقية من قبل التنظيم الإجرامي داعش من أخطر التحديات التي تضررت بموجبها مساحات كبيرة من الحقول والبساتين. أشير هذا إلى أن التصحر بات يهدد ما يقارب 40% من مساحة بلدنا، من بعد ما كان واحدا من أكثر المنطقة خصبا وإنتاجا، وذلك أية الأخوة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي. ومن أجل تعزيز الجهود الحد من زيادة نسبة التصحر سيكون جانب مهم من سياستنا الزراعية والبيئية للحكومة العراقية يتمثل بالعمل على توسعة المساحات الخضراء وأحياء المساحات القاحلة، وبما يساعد على تحجيم الأضرار البيئية التي من مظاهرها العواصف الترابية المتحركة عبر الحدود. ومن مسؤوليات الحكومة العمل أيضا على تنظيم السياسات المائية وترشيدها وتقديم وتنفيذ إدارة مائية فنية لتحسين النظم الري وتقليل الهدر. وتتواصل في العراق الجهود من أجل تطوير الإنتاج في حقل الغاز، وبما يساعد على استثمار الأمثل للانبعاثات الغازية، وهو مجال مهم في الحفاظ على البيئة وتقنيتها. ربما تعثرت هذه الجهود بفعل حربنا ضد الإرهاب، لكن من المسؤولية النظر إليها وتحريكها بالجدية التي تستحق. هذا ما كان نؤكد على أن تسعى وتعمل عليه السياسات الإنمائية الحكومية المقبلة. لقد كان العراق من أشد الدول تضرراً بالاحتساب الحراري. العراق أحد أطراف الاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ، ويعاني من الآثار السلبية الناجمة عن الاحتباس الحراري. فإننا نعرب عن مشاركتنا المجتمع الدولي الجهود الرامية إلى تخفيف حدة الظاهرة بالرغم ما واجهنا جراء الإرهاب والعنف. ما نعمل عليه حاليا في العراق هو تنويع مصادر الاقتصاد وتطوير سبل الاستثمار المناخي في مختلف القطاعات الحيوية، والعمل على خلق بيئة ملائمة ومعززة لمفاهيم النمو الأخضر. وفي هذا السياق قدم العراق وثائق رصيدة تؤكد مواصلة الإجراءات بدفة العمل ووضع الخطط الكفيلة بهذا. إن من المؤمل تحقيق إسناد دولي يساعد في المضي بهذه السياسات وتفعيل الخطط والاستراتيجيات، وبما نأمل أن يؤدي إلى اعتماد طاقات المتجددة والآليات النظيفة، ويدعم الجهود تقليل الانبعاث ويسهم بحفظ البيئة وسلامة المناخ. نؤكد هنا أهمية تبادل الخبرات ما بين الدول
نؤكد أيضا ضرورة تطوير الدعم الدولي العادل والساند لهذا الجهود. إن حرصنا جميعا على بيئة نظيفة هو بعض من مسؤولياتنا تجاه أجيالنا القادمة، لأن البيئة النظيفة والموارد الطبيعية بما فيها المياه ملك لكل الأجيال. أكرر شكري وتقديري للجهود المخلصة وأحر تمنياتي بالنجاح للمؤتمر، وأن يكون خطوة مهمة في إطار الجهد الإنساني الرامي إلى تكريس الشراكة الفاعلة والمنتجة ما بين الجميع من أجل الحفاظ على حياة ونقاء المناخ للكوكب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is now my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Suzanne Kaptuvo, President of Slovakia. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, ladies and gentlemen, this year's extreme weather across the world reminds us that it's not just the next generations who will feel the impact of the climate crisis. For too long, we talk about the why and the how. Now it's time to act. We need an equal focus on adaptation to the changing climate conditions and on mitigating the negative impact of our actions on climate. While 90% of all emissions are already covered by the net zero target, we are still too far from a collective success. Global emissions continue to rise. It's not enough to have targets. We must turn them into concrete national steps that will lead us to net zero. By 2030, Slovakia will cut our greenhouse gas emissions by 55% compared to 2005 level. We are joining the Global Methane Pledge initiative, and we are starting the biggest decarbonization of our economy. This will reduce our industrial CO2 emissions by more than 40% by 2030. It's clear that the climate emergency will not wait until the current energy crisis is over. Short-sighted solutions, such as switching from gas to coal, will only speed up our planet's destruction. In Slovakia, we are sticking to the plan to close down coal power plants next year, despite the record energy prices. We must move faster towards clean energy and renewables, including geothermal. I'm glad that Slovakia's talents have developed solutions that will make the use of this energy possible anywhere in the world. This is good for our climate, our planet, and of course, for our energy security. Green transition is neither easy nor cheap. It will often hit the most vulnerable. The most affected countries need more of our support to cope. Since the adoption of the Paris Climate Agreement, Slovakia's contribution to the green finance has grown almost fivefold. We mainstream climate measures in our development assistance in Europe, Asia, and Africa. In Kenya alone, we supported 16,000 farmers by planting 1 million cashew trees so their produce is local and sustainable. But governments alone won't address the climate crisis. Private and innovative financing must step in so everyone does their fair share. Excellencies, the climate emergency is here and now. The ocean levels are rising. We are losing biodiversity at record speed. The global food crisis, induced by the climate change and worsened by Russia's weaponization of grain exports, is forcing millions of people out of their homes.
This crisis demonstrates our collective fragility. Our bolder commitments, our better and faster delivery on our climate targets must make this scope a milestone. The milestone which will transform our collective fragility into our collective resilience. Thank you. I thank you, Your Excellency, for your statement and particularly for helping us manage the time. May I appeal to Your Excellencies that we stick to the stipulated 3 minutes slot as much as possible. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Faustin Archange Touadera, President of the Central African Republic. Your Excellency, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Monsieur Abdel Fattah al-Sisi, Président de la République arabe d'Égypte, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, la COP27 qui nous réunit dans cette belle ville de Sharm el-Sheikh nous offre l'ultime chance pour évaluer nos engagements en faveur de notre planète. Les crises climatiques exceptionnelles de ces dernières années ont eu des effets dévastateurs de grande portée sur la survie de l'humanité, sur l'économie et le social, sur la viabilité de l'environnement, sur la gouvernance, sur la paix et la sécurité mondiale. Disons-le clairement, les pays riches, grands pollueurs, sont les principaux auteurs de cette mise en danger de l'humanité. L'Afrique, dont la contribution aux émissions des gaz à effet de serre est négligeable, car inférieure à 4%, ne doit pas continuer à payer pour des crimes qu'elle n'a pas commis. En vertu de leur responsabilité historique dans la détérioration du climat, les pays riches doivent aider les pays pauvres à appliquer leur plan d'action national de réduction à caractère volontaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, pays sous-développés, la République centrafricaine compte exercer son droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles pour exploiter ses forêts dans l'intérêt du développement national et du bien-être de sa population. Cependant, fidèle à ses engagements internationaux et conscient de ses responsabilités dans la préservation du second massif forestier du monde, véritable poumon écologique de la planète, mon pays poursuit les efforts aux côtés des autres pays du bassin du Congo pour une exploitation rationnelle et durable des ressources forestières à travers la mise en œuvre des plans d'aménagement. Malheureusement, la promesse de Glasgow de 1,5 milliard de dollars américains destinée aux pays du bassin du Congo n'a pas été équitablement répartie, afin de permettre à chaque pays de créer les conditions de résilience climatique et favoriser un développement sobre en carbone. Par ailleurs, nous demandons la réalisation des promesses faites par les pays développés, les organisations internationales et les secteurs privés de mobiliser 100 milliards de dollars américains par an afin de répondre aux besoins prioritaires des pays en développement. La République centrafricaine réaffirme ici son adhésion à la position commune africaine et à celle du groupe des 77 plus la Chine sur les négociations du nouveau régime climat. Il s'agit ici de prendre en compte les financements des actions climatiques, de doubler l'enveloppe de l'adaptation décidée lors de la COP26, de sortir de cette conférence
avec une décision sur les financements des pertes et préjudices, ainsi que les moyens nécessaires pour assurer la mise en œuvre de nos contributions déterminées au niveau national. Du haut de cette tribune, je demande la prise en compte de la situation particulière de l'Afrique dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. C'est la condition sine qua non pour atteindre la neutralité carbone en 2050, enrayer l'érosion de la biodiversité et sauver notre planète qui s'effondre. Que Dieu protège l'humanité tout entière. Je vous remercie. Merci. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Felipe Jacinto Nyusi, President of Mozambique. Your Excellency, you have the floor. Muito obrigado, Senhor Presidente desta sessão, Excelências Chefes de Estado e de Governo, minhas senhoras e meus senhores. Tenho o privilégio singular de, em nome dos moçambicanos e do meu governo, dirigir-me a este debate da Cop27 num contexto de recuperação pós-Covid-19 e de eventos climáticos extremos que minam a agenda global do desenvolvimento sustentável. Saúdo a todos presentes e agradeço ao povo e governo da República Árabe do Egito pela calorosa hospitalidade e excelentes condições de trabalho criadas para este evento. Senhor Presidente, felicito pela sua nomeação. Moçambique é um dos países mais expostos a ameaças decorrentes das mudanças climáticas, caracterizadas por ciclones tropicais, cheias e secas cíclicas que exigem medidas de adaptação e de resiliência mais assertivas. Por este motivo, muitas ações temos estado a desenvolver. Em 2022, o país acolheu a Conferência Regional que culminou com a Declaração de Maputo sobre a gestão sustentável e integrada da floresta de Miombo, que define prioridades para a próxima década e reforça a governação transparente, inclusiva, responsável destas florestas, fundamental para o desenvolvimento sustentável dos países signatários. Recordamos-vos que em África as florestas de Miombo formam o maior ecossistema de florestas tropicais, essencial para o sequestro do carbono. Igualmente, Moçambique acolheu em setembro a reunião ministerial da SADC, que aprovou a Declaração de Maputo sobre aviso prévio e ação antecipada da SADC, essencial na resposta com base no impacto, demonstrando o empenho individual e coletivo dos Estados-membros na defesa da natureza e redução do risco de desastres decorrentes de mudanças climáticas. Lançamos a iniciativa presidencial Um Distrito, Uma Estação Meteorológica, instalando estações meteorológicas modernas para colher informação de aviso prévio eficaz para ação antecipada que torne as comunidades resilientes e menos vulneráveis a eventos climáticos extremos. Acolhemos o Centro de Operações Humanitárias e de Emergência da SADC desde 2021, em Nacala, para coordenar a resposta a emergências na África Austral, com apoio e colaboração de parceiros bilaterais e multilaterais de desenvolvimento e da sociedade civil, evitando perda de vidas e danos devido a desastres. Por isso, mais uma vez, estamos
a exortar a todos os parceiros internacionais e locais, públicos e privados, a mobilizar recursos financeiros e tecnológicos para restaurar e conservar o mangal e a rica biodiversidade em Moçambique e no mundo inteiro. Minhas senhoras e meus senhores, falando sobre a transição de energia, para nós, uma transição energética justa é um exercício de inclusão social. Deve ser gradual e redutora do impacto negativo no desenvolvimento econômico do país, como aconteceu nos países hoje desenvolvidos. Por isso, queremos continuar a médio prazo a usar os recursos naturais como o gás natural, menos poluente, geradoras de financiamento de ações da adaptação e resiliência climáticas. Portanto, estamos a trabalhar no binômio equilíbrio e desenvolvimento. Quanto ao mercado de carbono, exortamos aos provedores de financiamentos climáticos a fazerem desembolsos de forma equilibrada e satisfatória para se implementar iniciativas de mitigação e adaptação mais eficazes. Termino convidando a todos a proteger o sistema climático em prol da mitigação e adaptação do quadro de Acordo de Paris, disponibilizando meios para proteger comunidades, ecossistemas e capital, edificando de impactos de mudanças climáticas a bem das gerações presentes e futuras. Muito obrigado pela atenção que me foi prestada. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Taneti Mau, President of Kiribati. Your Excellency, you have the floor. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I begin by sharing the peace and blessings of the Almighty and the warm greetings of the government and the people of Kiribati, Kamnapan and Maori. Mr. President, I acknowledge the government and the people of Egypt for the warm hospitality and commend the exceptional leadership in hosting this action-oriented COP27. It is indeed a critical time for us to be more ambitious in the implementation of the Paris Agreement with solutions premised on bolstering the resilience of our peoples against the adverse impacts of climate change. It has been 30 years since the inception of the UNFCCC, and despite the science, some continue to block ambitious actions that could curb global emissions and develop effective solutions to address climate change impacts. Consequently, for frontline countries like Kiribati, this would be detrimental to our sovereign desire to safeguard our people. Climate change is happening, and loss and damage is very real. Yet, the major solutions that we talk about remain distant, as we are at the mercy of multilateral implementing agencies who continue to determine how we adapt and access financial resources. So disheartening. Nevertheless, we remain hopeful that our collective efforts and partnership will address these concerns. We need data, capacity building, and technology transfer, and country-specific science projections to make our adaptation planning much more effective. Mr. President, this year, Kiribati declared a state of disaster to manage and respond to the impact of severe drought, with some of our highlands frequently inundated by storm surges. The impact of extreme spring tides
continues to be a threat to our economy, our future developments, and destroying the very fabrics of our livelihoods. Despite these challenges, Mr. President, our commitment to building resilience is driven by the desire of the people to remain living in Kiribati. We will continue to strengthen our legislative and policy frameworks, including the recently enhanced nationally determined contributions. Cost of maintaining our livelihoods in the face of climate change already exceeds our means. Yet, it does not dampen our resolve to put resources where we can. This is compounded by COVID-19, coupled with the inflation on commodities, including fuel. The government will continue to invest in building resilience through people-centered approach and social protection programs. Mr. President, I appeal to my fellow leaders to stand in solidarity together to fight this climate dilemma for the brighter and resilient future of our young generation. We must be held accountable to our climate finance commitments and achieve 1.5 degrees Celsius to save our shared home. Action begins here and now before it is too late. The Nauritiroi or the Tabamore, meaning health, peace, and prosperity upon us all. I thank you. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. William K. Ruto, President of Kenya, speaking on behalf of the African Group. Your Excellency, you have the floor. Your Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, we come together for the 27th annual climate meeting 30 years after the adoption of the UN Framework Convention on Climate Change in 1992, 25 years since we adopted the Kyoto Protocol in 1997, and 7 years following yet another historic milestone, the Paris Agreement adopted in 2015. When the convention was adopted in 1992, global emissions were approximately 27 gigatons annually. This has risen to about 40 gigatons, while carbon dioxide accumulation in the atmosphere has also steadily increased. For the past 8 consecutive years, documented by the UN to be the hottest years in recorded history, each new year has been hotter than the previous year. The whole world is reeling from the staggering impact of climate change. The spread, scale, and frequency of disasters like hurricanes, typhoons, wildfires, and heat waves, melting sea ice and glaciers, droughts and desertification, floods, and rising sea levels in numerous regions of all continents indicate that humanity is confronting unprecedented devastation on a global scale. The state of climate and of climate in Africa reports lay it bare. High water stress is estimated to affect about 250 million people in Africa and is expected to displace up to 700 million people by 2030. In the past 50 years, drought-related hazards have claimed the lives of over 500,000 people and led to economic losses of over $70 billion in the region. More than 1,000 flood-related disasters were reported involving more than 20,000 deaths in Africa alone over this period.
It is estimated that by 2050, climate impacts could cost African nations US $50 billion annually. The Horn of Africa region, including Kenya, is experiencing the worst drought in 40 years. 2 consecutive years without rain have visited misery on millions of people. 2.5 million livestock have died in Kenya this year alone, causing economic losses of more than US $1.5 billion. 2 days ago, we went to distribute food relief to 4.3 million affected Kenyans in an emergency program that has forced us to reallocate funds budgeted for education and health. The trade-offs we are forced to make between indispensable public goods is evident that climate change is directly threatening our people's lives, health, and future. Moreover, due to drought, many children have now dropped out of school. We have been compelled to make school feeding a priority in order to keep our children in class. Kenya's world-renowned wildlife heritage has not been spared either, and carcasses of elephants, zebras, wildebeest, and many other wild fauna litter our parks. We have had to spend US $3 million to supply feed and water to wildlife in the last 3 months. Again, this backdrop, the lengthy discussions at COPs with its stalling, delaying tactics and procrastination that have hampered implementation and delivery is simply cruel and unjust. We cannot afford to spend more time skirting around the real issues, and we must break out of the open-ended, process-focused discussions we are trapped in. Further delay will make us busy spectators as calamity wipes out lives and livelihoods. As we speak, Mr. Chairman, the pledge made 13 years ago in Copenhagen, committing US $100 billion annually, remains unfulfilled. Such a gracious and unexplained default is a major cause of persisting distrust, and neither is there any sound reason for the continuing pollution. In stark contrast, Kenya, a country with far less resources than the average developed country, has foregone pollution industrialization and growth opportunities and intentionally invested in green energy. It must be recalled that Kenya has tremendous hydrocarbon and coal deposits which could go a long way in fueling the engines of our development. Nevertheless, due to resolute commitment, our electricity grid is 93% green. This morning, we signed a framework agreement for collaboration on the development of sustainable green industries in Kenya with an investor to produce 30 gigawatts of green hydrogen in Kenya. There exists opportunities in Kenya to produce 20 gigawatts of wind power, 10 gigawatts of geothermal electricity, and being at the equator, considerable amount of solar energy. Green energy production opportunities are vast in Kenya and throughout Africa. In the East Africa alone, for example, there exists sufficient hydroelectric potential to produce 100,000 megawatts, and if properly exploited, could generate enough clean energy for the whole of the continent. Instead of struggling to power industrialization using dirty energy, which is costly and destroying our planet, we want to make a case for developed economies to decarbonize their production by directing industrial investments to Africa and making use of clean energy to manufacture for the whole world. Cop26 established the Glasgow Dialogue to formulate funding arrangements for measures to prevent, mitigate,
and remedy loss and damage associated with adverse effects of climate change. Loss and damage is not an abstract topic of endless dialogue. It is our daily experience and the living nightmare of millions of Kenyans and hundreds of millions of Africans. A phenomenon of rising water levels in Rift Valley lakes was experienced in Kenya in 2020 and generated humanitarian crisis of unprecedented levels. Approximately 75,000 households were displaced in 13 counties, with a total population of 379,000 requiring urgent humanitarian assistance. The affected communities endured disruption for their livelihoods, losing homes, grazing lands, and farming fields, while social amenities like schools, health facilities, markets, fish landings, and processing facilities, once thriving hotels, curio shops, resorts, and lodges, electricity lines, and water supply and sanitation units were swallowed by water bodies. Loss and damage must therefore be addressed with a level of seriousness which demonstrates fairness, urgency, and consideration. Africa contributes less than 3% of the pollution responsible for climate change, but is most severely impacted by the ensuing crisis. Africa, and it is therefore only fair and proper that this conference takes necessary measures to recognize Africa's special needs and circumstances under the Paris Agreement, in line with the Convention and relevant decisions adopted by previous COPs. Beyond the overdue, legitimate, and priority concerns of resilience, mitigation, loss and damage, Africa offers unique potential to play an indispensable positive role in the planet's climate change future. Africa's vast tracts of land, deep treasures of diverse natural resources, tremendous untapped renewable energy potential, and a youthful, dynamic, and skilled workforce constitute the continent's irresistible credentials. Properly deployed, these assets could be crucial in driving global mitigation efforts while creating new economic opportunities in the continent. I am convinced of the need to more comprehensively showcase the opportunities that abound in Africa, such as green energy, smart agriculture, decarbonized manufacturing, e-mobility, and green building, all aimed at the attainment of zero carbon by 2050. As the coordinator of the Committee of African Heads of State and Governments on Climate Change, I therefore plan to convene a continental summit focusing on climate action next year. Accordingly, you are all invited to take part in Africa's march to sustainable economic transformation and green growth. Kenya's next significant export will be carbon credits. This is why we call for simplified, more transparent carbon market systems that directly benefit communities and not just intermediaries. Back home, I just launched an ambitious project to increase the national tree cover from the current 12% to 30% in 10 years. We intend to accomplish this by first growing 15 billion trees on approximately 10.6 million hectares of land throughout the country at an estimated cost of US $500 million. In conclusion, Excellencies, ladies and gentlemen, in the face of impending catastrophe, whose warning signs are already unbearably disastrous, weak action is unwise. No action is dangerous. At this point, in the progression of this calamity, we have few choices and little time. Our discourse must focus on delivery, and our conversation
must be centered on our commitments and implementation. I call on every delegate here today to rise to the challenge of this moment, to make difficult but necessary decisions and seize transformative opportunity from the grasp of climate disaster. This means honoring spending commitments for mitigation and adaptation and mobilizing increased financial flows to those affected, especially in Africa. By keeping our promises and being bound by our word, we will demonstrate to people across the globe that their leaders are their honest agents and true guarantors. COP, this is our golden chance to vindicate present generations who look to us to lead the way in preserving our planet and to perform our role as trustees of future generations. The way things are, we might never have a more opportune time, and there might never be a better chance. I thank you. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Ignacio Cassis, President of Switzerland. Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, le changement climatique est un immense défi. Cette année, il a laissé derrière lui des ravages dévastateurs, par exemple au Pakistan ou lors de vagues de chaleur et de sécheresse au continent européen. Le message des scientifiques est clair. Nous devons plafonner nos émissions globales au plus tard, d'ici 2025. Chers collègues, la COP27 doit renforcer l'objectif des 1,5 degrés et avec conviction. Mais soyons clairs, sans effort renforcé des pays membres du G20 qui représentent 80% des émissions globales, nous ne pouvons pas limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré. Les plus pauvres qui contribuent le moins aux émissions sont ceux qui vont souffrir le plus. Nous ne pouvons pas accepter ces conséquences. Un effort concerté entre nous tous, pays comme organisations internationales, est indispensable. Nous pouvons limiter le changement climatique si nous le voulons. La Suisse est prête. Durant notre mandat au Conseil de sécurité de l'ONU, la Suisse va davantage considérer les risques climatiques sur la sécurité et la paix. Il est ainsi aussi crucial de maintenir les objectifs climatiques fixés malgré le contexte actuel de la crise énergétique. Si la Suisse ne va pas dévier de ses objectifs, mon pays a répondu à l'appel de Glasgow en communiquant de nouvelles mesures qui permettront de renforcer la mise en œuvre de notre contribution déterminée au niveau national. Pour la première fois à Glasgow, les pays se sont engagés à éliminer le charbon et supprimer les subsides aux énergies fossiles. Cette COP27, mesdames et messieurs, doit demander à chaque pays de présenter un calendrier concret de désinvestissement des énergies fossiles. Enfin, la COP27 doit lancer un programme de travail sur l'atténuation du changement climatique, capable de renforcer les objectifs et d'accélérer les politiques climatiques des pays. Les réductions drastiques d'émissions sont le meilleur moyen de minimiser les besoins d'adaptation et d'éviter les dommages dus au changement climatique.
À la Cop27, nous devons multiplier les efforts en matière d'adaptation au niveau mondial. Des solutions efficaces aux défis des pertes et dommages sont nécessaires pour atteindre nos buts. L'innovation est indispensable. Je pense aux défis causés par les événements à évolution lente, par exemple. Et toutes ces solutions doivent également être efficientes, c'est-à-dire pouvoir être payées, car les moyens à disposition sont limités. De même, il nous faut trouver des sources de financement additionnelles, comme par exemple le principe de pollueur-payeur. Sans une contribution financière des grands émetteurs, y inclut l'industrie fossile, il sera difficile de faire face avec succès à ces défis. Il va sans dire qu'une coordination forte entre tous ces instruments est difficile mais fondamentale. La Suisse s'engage pour que les prochains objectifs de financement climatique pour après 2025 soient à la hauteur des besoins actuels. Mesdames et messieurs, notre pays est prêt. La mise en œuvre des objectifs de l'agenda 2030 du développement durable est notre tâche commune. Malgré les défis énergétiques actuels, la Suisse s'engage à maintenir ses objectifs, à savoir 1. Couper de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et 2. Viser la neutralité climatique d'ici au plus tard 2050. La transformation énergétique est une opportunité pour nous tous, tant au niveau environnemental, culturel et scientifique. Tous les pays sont appelés à contribuer. Ceux qui ont plus de capacités peuvent fournir aux pays plus faibles le soutien financier nécessaire pour cette tâche commune qu'est la transition énergétique. La Suisse contribue à l'objectif des 100 milliards. Je suis aujourd'hui fier d'annoncer une contribution de 195 millions de francs sous réserve d'approbation du Parlement et plus précisément 155 millions de francs suisses au Fonds pour l'environnement mondial, 12 millions au Fonds spécial pour le changement climatique, 16 millions au Fonds pour les pays les moins avancés au cours des 4 prochaines années. Ces deux derniers fonds se concentrent sur les mesures d'adaptation. En plus de notre capacité annuelle de 9 millions, une contribution actuelle additionnelle de 4 millions à l'initiative CROOFS pour le développement des systèmes d'alerte précoce pour tous. Et enfin, une contribution de 8 millions supplémentaires au programme de financement et d'assurance contre les risques de catastrophe de la Banque mondiale. Ceci montre l'engagement de la Suisse pour les pays en développement. J'aimerais bien le souligner encore une fois, la Suisse est convaincue que tous les pays qui ont la capacité doivent soutenir les pays qui souffrent le plus du changement climatique. Je vous remercie pour votre attention. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is now my pleasure to welcome His Majesty King Topu VI, the King of Tonga. Your Majesty, you have the floor. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Secretary General, Your Excellency Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Please accept my sincere congratulations and best wishes on your presidency of the 27th session of the Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. The opportunity is also taken to commend the UNFCCC Secretariat and staff for their timeless efforts and impeccable preparation to facilitate this conference. I would like to thank the government of Egypt and the city of Sharm el-Sheikh
for your warm hospitality since our arrival in the beautiful city of peace. Mr. President, 30 years ago, the United Nations charted a course in adopting the United Nations Framework Convention on Climate Change. And in 2015, we gave this journey a new raison d'etre in the Paris Agreement. At Cop27 in Glasgow, parties increased ambition and kept the hope of 1.5 degrees alive. We acknowledge and commend the outcomes of COP26 and note that we will only be a step closer to our goals if every country delivers on their pledges. We are here to make progress from where we stood with Glasgow Climate Pact, and more importantly, with the commitments we made at the adoption of the Paris Agreement. The theme chosen for the 27th session of the Conference of Parties, Delivering for People and the Planet, is both a timely and an essential reminder of the urgency of the task at hand for the survival of the Earth and for us, its inhabitants. Our task in delivering for our people and our planet is to agree to goals with the highest ambition possible and to act together and before the impacts become irreversible for us, all of us. We no longer have the luxury of time. The inherent physical attributes of our islands in the Pacific Ocean make climate change the single greatest threat that will determine the future of small island developing states like the Kingdom of Tonga. My kingdom is the third most vulnerable country in the world to the adverse effects of climate change. As a people, we share a deep connection to the ocean. As with many other Pacific Island countries, Tonga is heavily dependent upon its fisheries and ocean resources for food, transport, economic development, and culture. Historically, the Tongan people have always shown resilience in the face of such natural disasters. However, the record rates of increased coastal erosion, ocean acidification, the loss of coral reefs, coupled with ever-present rising sea levels, 3 times higher than the global average. Our ability to respond to the increasing multiplicity of disasters and the increasing severity and intensity of extreme weather patterns is now undermined. On the 15th of January this year, Tonga experienced a volcanic explosion equal to none in our living history. Homes were destroyed, lives were lost, and entire communities are deeply traumatized by sonic explosions and the resulting tsunami waves. Population displacement has now become a permanent feature for my people. In the aftermath of the explosion, we experienced the care, compassion, and support of the global community and our neighboring countries in response and recovery efforts. Mr. President, I would like to take this opportunity to thank each and every one of you who have made a contribution to the recovery efforts of my people. I acknowledge your kindness and the compassion shown towards the people of the Kingdom of Tonga. Please allow me to highlight 2 key future challenges resulting from this unprecedented volcanic explosion. The first is our access to clean, safe drinking water. The pollution of rainwater in the aftermath of the explosion highlighted the vulnerability of water storage sites in the outer islands. This urgent reality places greater importance on the access to available water desalination technologies that can operate on renewable energy. The second challenge as an ocean state is to offer affordable transportation that does not add to our greenhouse gas emissions. Our culture and history as people of the ocean has taught us to live in harmony with our environment. In the near future, we will need to reacquaint our people with such livelihoods and use cutting-edge technologies that promote wind-powered, low-carbon emitting modes of transport. As small island developing states, we cannot face the challenges presented to all of us alone. We are firmly committed to international goals. In 2020, the Government of Tonga submitted its second nationally determined contribution under the Paris Agreement, setting ambitious mitigation and adoption goals. In addition, Tonga's long-term low-emission development strategy
sets targets in sectors including energy, transport, waste management, and the resettlement of communities. Global objectives must be directly translated into our mission and journey, charting a pathway for a resilient, sustainable, and inclusive future for Tonga. Such goals and measures also support the implementation of the Tonga climate change policy from 2016 and uphold the overarching goal of a climate change resilient Tonga by 2035. For small island developing states like Tonga, adoption to climate change generates larger benefits when delivered in conjunction with other development activities such as disaster risk reduction and community-based approaches to development. My kingdom shares the concerns of other countries in the Pacific Islands Forum. In solidarity, we endorsed the 2050 strategy for the Blue Pacific continent that highlights the challenges that we face as a region and symbolizes our drive to respond to our ever-changing environment. As the impacts of climate change are intergenerational and our actions and decisions today will have a major bearing on the future of our people, I'm encouraged by the agendas at Cop27 over the coming days. I hope that all of us here present will be inspired, motivated, and driven into action on firm commitments, a sense of shared responsibility, and connection with the global community. This will be a testament to the genuine partnerships of all parties in raising ambitions and actions towards achieving the goals of the Paris Agreement. May we always keep in mind the impacts of our decisions and actions here at COP27 as we chart our course towards a successful, prosperous, and sustainable future. A future where the well-being, survival, and peace of future generations are their inheritance. Thank you. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Agius Levites, President of Latvia. Your Excellency, you have the floor. Mr. President, distinguished delegates, I thank Egypt and President Sisi for hosting the COP27 meeting. The high level of attendance points the urgent need for this gathering. The effects of climate change are felt throughout the world. For example, in Somalia, more frequent drought has led to famine. In Pakistan, melting glaciers have caused flooding of a third of the country's territory. From Greece to Australia to US, extreme temperatures cause extensive wildfires. In Latvia, in my country, climate change is decreasing biological diversity. To make matters worse, Russia's illegal war in Ukraine directly impacts food and energy security, the environment, and distracts attention and resources from climate actions. Geographical location, income level, and gender matters. It is our duty to protect and empower the communities most vulnerable and least responsible for climate change. The current energy crisis caused by Russia's war against Ukraine is another wake-up call that we need to speed up transition to renewable energy. Green solutions not only contribute to the mitigation efforts, but also ensure greater energy security. In Latvia, we are diversifying our energy mix by accelerating wind energy projects. We are determined to reach climate neutrality by 2050. Latvia is committed to the European Union's target of reducing
greenhouse gas emissions by at least 55% until 2030. At a local level, two large Latvian cities, Riga and Liepāja, aim to be among the first 100 climate-neutral cities in Europe by 2030. Collective problems need collective solutions, and these solutions must be based on just transition. Just transition is a key word of this conference. Effective climate governance requires close cooperation between government, business, the scientific community, and civil society, especially civil society. In Latvia, too, we are determined to further improve our climate governance mechanism. Mr. President, COP27 should be aimed at bridging our differences in mitigation, adaptation, loss and damage, and climate finance. Delay in the mitigation efforts will only increase the need for adaptation measures and financial resources. The outcome of Sharm el-Sheikh must be an ambitious, comprehensive global response to climate change. As Secretary General Guterres already said, the world needs a pact between developed, emerging, and developing economies in order to save our planet. Thank you. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Gustavo Francisco Pedro Rego, President of Colombia. Your Excellency, you have the floor. Señor Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Simon Steele, Presidente de la República Árabe de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, excelentísimos jefes de Estado, majestades, primeros ministros, medios de comunicación y en general a toda la ciudadanía. La ciencia ha hablado. La crisis climática es el principal problema de la humanidad. Puede acabar y tiene ese potencial la vida en el planeta y la existencia de la especie humana. El liderazgo político desde la COP número 1 hasta la fecha ha fracasado en detener la causa de la crisis climática. Cada vez más consumimos petróleo, carbón y gas, e incluso los tiempos que tendríamos para planificar la solución los hemos destinado a la guerra, a la geopolítica del dominio de la humanidad y no a salvar la humanidad. El liderazgo político ha fracasado básicamente porque superar la crisis climática implica dejar de consumir petróleo y carbón, y ese dejar de consumir implica una transformación profunda de la economía, una desvalorización de intereses poderosos en esa economía, un cambio de la economía mundial que no puede adelantar el liderazgo político de la humanidad. Por tanto, nos acercamos año tras año al final. Desde Colombia les propongo un decálogo. Este es un decálogo que Colombia propone para enfrentar desde los gobiernos y desde la humanidad la crisis climática. Las COP ya no dan respuestas y el tiempo se agotó. Las conferencias globales de gobiernos deben poner la política al mando para generar el plan global de desconexión de los hidrocarburos,
La descarbonización es un cambio real y profundo del sistema económico que domina. Es la hora de la humanidad y no de los mercados. Este es el decálogo que proponemos. 1. La humanidad debe saber que si la política mundial no supera la crisis climática, se extinguirá. Los tiempos de la extinción que vivimos deben empujarnos a actuar ya y globalmente como seres humanos, con o sin permiso de los gobiernos. Es la hora de la movilización de la humanidad toda. 2. El mercado no es el mecanismo principal para superar la crisis climática. Es el mercado y la acumulación de capital quien la produjo y no serán jamás su remedio. 3. Solo es la planificación pública y global, multilateral, la que permite pasar a una economía descarbonizada mundial. La ONU debe ser el escenario de dicha planificación. 4. Es la política mundial, es decir, la movilización de la humanidad, la que corregirá el rumbo y no el acuerdo de tecnócratas influidos, muchos, por los intereses de las empresas del carbón, del petróleo y del gas. 5. Hay que salvar los pilares del clima del planeta. Antes que nada, la selva amazónica es uno de 4 existentes. Colombia otorgará $200 millones anualmente durante 20 años para salvar la selva amazónica en su territorio. Esperamos el aporte mundial. 6. La crisis climática solo se supera si dejamos de consumir hidrocarburos. Es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final y valorizar las ramas de la economía descarbonizada. La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón. 7. Los tratados constitutivos de la Organización Mundial del Comercio y del Fondo Monetario Internacional van en contra de la solución de la crisis climática y por tanto se deben supeditar y reformar a los acuerdos de la COP y no al revés. Mientras mantengamos el actual tratado de la Organización Mundial del Comercio, no avanzaremos, retrocederemos en la solución de la crisis climática y nos acercaremos cada vez más al final. 8. El Fondo Monetario Internacional debe iniciar el programa de cambio de deuda por inversión en la adaptación y mitigación del cambio climático en todos los países en desarrollo del mundo. Las políticas de bloqueo económico hoy no favorecen la democracia y van en contra de los tiempos de la humanidad para actuar contra la crisis. 9. La banca privada y multilateral del mundo debe dejar de financiar la economía de los hidrocarburos. 10. De inmediato hay que iniciar las negociaciones de la paz. La guerra quita el tiempo vital de la humanidad para evitar su extinción. Este es el decálogo que Colombia les propone para actuar de manera más contundente en el mundo y salvar la vida del planeta y evitar la extinción de la especie humana. Gracias, muy amables.
I thank you, Your Excellency, for your statement. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Hakainde Hichilema, President of the Republic of Zambia. Your Excellency, you have the floor. Thank you very much, Your Excellency, Mr. Abdel Sisi, President of the Republic of Egypt, Arab Republic of Egypt, Your Excellencies, fellow heads of state and government, United Nations Secretary General, Your Excellency, Mr. Simon Steele, Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change, distinguished delegates, ladies and gentlemen, first, it's our duty to congratulate the Egyptian President, President Sisi, for hosting this Cop27 conference, and also to thank the Egyptian people for your warm hospitality since we arrived here. President, distinguished delegates, with the African continent being host to this COP27 on a continent which is most affected by climate change, obviously together with other least developed countries, and it's befitting to call this the African yet global COP27, because it is opportune for us to say things that we probably have not said before. Now that the conference COP27 is happening on our continent, a continent that is bearing quite a lot of the brunt of the climate change, yet it contributes the least to climate damage, we expect that this COP27 will address some of our key issues that are arising from the climate change negative effect. Mr. President, distinguished delegates, our government's home in Zambia has demonstrated a marked commitment to combat climate change in line with the requirements of the Paris Agreement. However, in order for us to be able to maximize on our contributions to ameliorating the negative effects of climate change, and yet at the same time meeting our people's minimum requirements to maintain their livelihoods, we need strong and enduring international partnership and support which deliver on its commitments. I think the key word here is to deliver on our commitments, the commitments of us, of course, the commitments of our partners. As chair of the African Group of Negotiators, Zambia has submitted an ambitious, revised, and updated nationally determined contribution as required by the Paris Agreement. Mr. President, distinguished delegates, climate change adaptation remains a top priority for all of us without exception. Therefore, we expect that COP27 will deliver a milestone outcome in advancing the work program of the global goal on adaptation that we adopted in COP26 last year in Glasgow. Mr. President, distinguished delegates, while we continue to urge for the world to increase its commitment and, more importantly, delivery towards climate change, Zambia will continue to do what it's able to do in its own right, given its resource constraints. We have identified a number of mitigation actions as a means of attaining our aspirations and increasing our commitment. We continue to formulate green growth strategies which will provide a framework for transforming the country into a climate-smart green economy. Mr. President, distinguished delegates, we call on all our esteemed partners to fulfill their pledge of $100 billion
payer or funding for us all to meet our intended goals around this challenge, climate change. This is a very important motivation for us all to continue with our climate change mitigation efforts, in addition to, honestly speaking, to making this contribution, commitment, obligation met as a measure of credibility. If we don't meet our commitments, we make the various commitments, we don't meet them, obviously our credibility as individual countries, but also as a group of nations, a League of Nations, global League of Nations, is at question. And I believe that we'll address this issue after this Cop27. We have an obligation and a noble task to deliver for the future generations, for our planet, especially that we are meeting here once more on the African continent. As we conclude, Mr. President, fellow delegates, there are times when we as individual countries have a decision to support or not to support certain commitments. In this particular case, I'm afraid to say that option to decide not to does not exist, is not available to any one of us. It is important, therefore, for us to accept and understand that a crisis like this one should not divide us, should not move us away from each other. It does not matter what discussions we're having individually in our countries. It does not matter what issues face us as regions, as continents, but also as a global community. We have an obligation to work together and cooperate even more than ever before. And this way is the most assured way of defeating the negative effects of climate change. As I said, let us come out of this COP27 more united and work together in many spheres, including joint investments, trading, making carbon trading as is possible. And we shouldn't leave the ascension steps to carbon trading, for example, to individual states. Let's work out a template on how to engage in carbon trade much easier, including working on the regulations that affect this important revenue-based activity, which will help us ameliorate the negative effects of climate change. Mr. President, distinguished guests, a lot has been said. I choose to say these few words and ask all of us to rededicate our efforts and, more important, accelerate implementation of mitigation factors. All of us, without exception. I thank you for your kindest attention. Merci beaucoup. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Ismail Omar Guelleh, President of Djibouti. Your Excellency, you have the floor. Bismillahirrahmanirrahim. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Monsieur le Président, Monsieur Abdel Fattah el-Sisi, Président de la République arabe d'Égypte et Président de la COP27, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, Mesdames et Messieurs,
Qu'il me soit tout d'abord permis de remercier le président de la République arabe d'Égypte, son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, et le peuple égyptien pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée dans cette belle cité de Sharm el-Sheikh. Nos remerciements s'adressent ensuite au nouveau secrétaire exécutif de la Convention, M. Simon Stieli, qui a pris les dispositions nécessaires afin de faciliter nos travaux durant cette conférence. Permettez-moi enfin d'endosser pleinement les déclarations faites par le président du Kenya au nom de l'Afrique, ainsi que le président du Pakistan au nom du groupe G77 et de la Chine. Monsieur le Président, le monde est aujourd'hui confronté à plusieurs défis, notamment le changement climatique, la perte de la biodiversité, la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Le plus menaçant et le plus urgent étant sans conteste le réchauffement qui met en péril la survie de l'homme. Ce constat nous est sans cesse rappelé par les nombreuses catastrophes dont nos populations sont régulièrement victimes. Ceci est triste car malgré les nombreux sommets et décisions et engagements, nos actions restent en deçà du niveau d'urgence et de mobilisation exigée. Pire, la quantité émise de gaz à effet de serre continue d'augmenter et ses conséquences avec. Et paradoxalement, l'Afrique, qui ne contribue que de façon marginale au réchauffement mondial, est la plus touchée par ce phénomène. En ce qui nous concerne, la République de Djibouti, de par sa position géographique dans la zone intertropicale aride, est particulièrement vulnérable aux risques induits par les changements climatiques tels que les inondations, les sécheresses et l'élévation du niveau de la mer. Ces risques se traduisent par la rareté des ressources en eau, l'érosion du sol et les dégâts sur les infrastructures. Les impacts de ces risques sont particulièrement préjudiciables pour le secteur de l'eau, de l'agriculture et la santé publique à Djibouti. Pour cela, nous avons réalisé un projet d'adduction d'eau entre l'Éthiopie et Djibouti et un projet de dessalement de l'eau de mer permettant ainsi à notre capitale, pôle économique et démographique majeur, de s'affranchir des aléas du climat et renforcer la résilience de la population urbaine dans l'accès sécurisé aux ressources en eau. Djibouti a également construit plusieurs digues et barrages afin de protéger nos populations et nos infrastructures contre les inondations. Monsieur le Président, dans sa contribution déterminée nationale, Djibouti a pris l'engagement de réduire les émissions de CO2 de 40% à l'horizon 2030 par rapport au scénario de référence. Pour ce faire, nous avons mis en œuvre le projet d'interconnexion électrique avec l'Éthiopie qui a permis de réduire annuellement de plus de 150 kilotonnes les émissions de CO2 du pays et initier plusieurs projets d'énergie géothermique, éolien et solaire en vue de réduire de façon substantielle les émissions de gaz à effet de serre. Toujours dans le cadre de sa contribution à la lutte contre le changement climatique, il n'y a pas plus d'une semaine encore, Djibouti a organisé un sommet mondial sur la recherche sur le climat qui a permis aux chercheurs venus des différents pays d'échanger sur la problématique du changement climatique. C'est dans cet esprit que nous avons créé un observatoire régional sur le changement climatique qui permettra aux chercheurs africains de contribuer à une meilleure connaissance du dérèglement climatique. Compte tenu des nombreux engagements non contraignants, Monsieur le Président, nous ne sommes pas surpris du peu de progrès accompli. C'est pourquoi nous rappelons à ce que la COP27 adopte une décision
contraignantes reconnaissant les besoins et les circonstances spécifiques de l'Afrique. Nous rappelons aussi que l'accès à un financement additionnel et prévisible reste primordial pour mettre en œuvre les actions d'atténuation et d'adaptation. En conséquence, nous exhortons les pays développés à respecter leurs engagements, de mobiliser 100 milliards de dollars par an. Enfin, nous demandons que 50% de ce financement soit consacré à l'adaptation. Il est temps de passer des discours à l'action en réduisant de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre et en mobilisant le financement nécessaire pour augmenter la résilience des populations au changement climatique. Je vous remercie de votre attention. I thank you, Your Excellency, for your statement. It's now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Bazoum Mohamed, President of Niger. Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués participants, pour consolider le compromis de Glasgow, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a publié 2 rapports cette année. Dans ces rapports, il nous alerte en indiquant que les engagements actuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre mèneront d'ici à la fin du siècle à un réchauffement 2 fois plus grand que l'objectif de l'accord de Paris. Il se dégage de cette alerte que pour éviter les pertes et les préjudices catastrophiques prévisibles, il est urgent d'accélérer les efforts de réduction des émissions à effet de serre en respectant la justice et l'équité. Si nous savons que l'Afrique est le continent le plus vulnérable de la planète, il nous paraît dès lors impérieux que la Cop27 et toutes les rencontres internationales sur le climat qui vont suivre prêtent une attention spécifique aux besoins du continent africain. Les préoccupations de l'Afrique sont les suivantes. 1. La définition d'un nouvel objectif collectif quantifié de financement climatique en tenant compte des besoins des pays en développement. 2. Une définition claire des mécanismes qui seront utilisés par les pays développés en vue de respecter leur engagement de doubler annuellement le financement de l'adaptation d'ici à 2025. 3. Une prise en charge des pertes et préjudices à travers l'établissement d'un organe de gouvernance et des arrangements de financement précis. 4. L'engagement des principaux pays émetteurs à réduire leur objectif de réduction de gaz à effet de serre à 1,5 degré Celsius. 5. Enfin, une transition énergétique juste, inclusive et équitable. Une telle transition devrait permettre à l'Afrique d'exploiter ses ressources énergétiques, notamment fossiles, condition sine qua non pour favoriser son développement industriel durable et éradiquer la pauvreté. Mesdames et Messieurs, à l'intérieur de l'Afrique, le Sahel est assurément la région présentant les plus grandes vulnérabilités et mérite à ce titre un traitement particulier au regard des défis combinés auxquels elle fait face. Il s'agit de défis sécuritaires, climatiques, migratoires, sanitaires, alimentaires et démographiques. Nous ne le dirons jamais assez, la violence qui ravage aujourd'hui le Sahel a partie grandement liée avec le désastre climatique que subit cette région. C'est pourquoi le Niger se réjouit des initiatives régionales qui sont prises pour atténuer les impacts du changement climatique, comme l'initiative de la Grande Muraille Verte et la Commission Climat pour la région du Sahel. Ces initiatives visent en effet à contribuer à la sécurité alimentaire, la sauvegarde de la biodiversité,
la préservation du capital naturel qui permet de renforcer l'adaptation et la résilience des populations et des écosystèmes. Le Niger se félicite de la création du Fonds Climat Sahel. Ce fonds est un instrument innovant et adapté pour le financement des actions climatiques et pour l'accompagnement technique régulier et soutenu des acteurs de la région du Sahel qui, en vérité, éprouvent beaucoup de difficultés à accéder aux ressources des mécanismes multilatéraux du fait de leurs procédures complexes. La mise en place de ce fonds, dont la première capitalisation sur 5 ans devrait mobiliser 2 milliards de dollars, contribuera à la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte à travers des actions promouvant, entre autres, l'atteinte de la sécurité alimentaire, la valorisation du potentiel des énergies renouvelables ainsi que du capital humain et le développement des emplois verts. Mesdames et Messieurs, comme on le voit, les promesses de financement de l'adaptation consacrées par les différentes rencontres sur le climat ne manquent pas de pertinence, mais entre leur conception et leur réalisation, il y a loin de la coupe aux lèvres. C'est pourquoi il faut définir de façon urgente les règles de la mise en œuvre des engagements souscrits. C'est le message très bref dont je suis porteur. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Milo Djukanovic, President of Montenegro. Your Excellency, you have the floor. Thank you. Ekscelencije, čast mi je da vam se obratim u ime Crne Gore. Hvala predsjedniku al-Sisiju i egipatskoj vladi na odličnoj organizaciji. Pred nama je ključna dekada za transformaciju i prelazak sa, kako to egipatsko predsjedavanje ispravno dijagnostifikuje, pregovora i planiranja na implementaciju. U Glasgowu smo jasno kazali da moramo ubrzati napore, pojačati podršku i osnažiti otpornost. Posljednji izvještaj međuvladinog panela potvrđuje da globalno političko liderstvo neće opredijeliti uspjeh ukoliko ne bude odlučne multilateralne akcije sa svih nivoa društvenog, ekonomskog i tehnološkog sistema. Ekscelencije, istovremena implementacija i povećanje klimatske ambicije su jedini put ka dostizanju Pariskog cilja. Revizijom nacionalno utvrđenog doprinosa Crna Gora je kao ciljnu vrijednost postavila smanjenje emisija od 35% do 2030. godine. Na samitu u Glasgowu Crna Gora iskoračila najavom ambicije smanjenja emisije od 40%, uvjerena u njenu dostižnost na temelju mjera utvrđenih u ključnim nacionalnim, strateškim i razvojnim planovima. Aktivnosti na novoj reviziji su u toku. Izrađena je mapa puta za implementaciju i šema praćenja i evaluacije napretka. Ažuriran je popis emisija gasova u skladu sa novom metodologijom međuvladinog panela. Poslednji proračuni upućuju na potencijalno dalje smanjenje nivoa emisija od 45%, za što postoje realna utemeljenja, ali izazovi su snažni i veoma skupi. Naročito u sektorima energetike i poljoprivrede, imajući u vidu negativne efekte pandemije i poremećaje na globalnom planu usred agresije na Ukrajinu. Dodatno, trajuća unutrašnja politička nestabilnost ograničava fokus na razvojna pitanja i kontinuirano unapređenje kapaciteta za planiranje i sprovođenje klimatske politike i njenu inkorporaciju u sve sektore, čime bi se stvarali preduslovi za postepeno smanjenje upotrebe uglja, dugoročni niskokarbonski razvoj i kao krajnji cilj klimatsku neutralnost. I pored malog učešća u globalnoj emisiji, Crna Gora će nastaviti da preduzima sve neophodne korake u cilju poštovanja međunarodnih obaveza. Zelenu transformaciju vidimo kao priliku
da uđemo u period dinamičnog i održivog razvoja koji će garantovati rast ekonomskih aktivnosti, a time i životnog standarda. Naš najveći izazov biće kako obezbijediti pravednu tranziciju. Zato podrška razvojnih i financijskih partnera i snažniji upliv inostranih investicija iz tehnološki najnaprednijih zemalja ostaju neophodni. Ekscelencije, da li smo spremni da u odlučujućoj dekadi ubrzamo klimatsku akciju i sačuvamo planetu? Čini se da izbora nemamo. Odgovornost za implementaciju obećanog i prihvaćenog je na svima nama. Ne samo na globalnom političkom liderstvu i partnerstvu između razvijenog svijeta i zemalja u razvoju. Ne samo na hitnosti usaglašenog i klimatski odgovornog djelovanja vlada, investitora i biznis sektora, nego na svakom građaninu pojedinačno. Svi možemo i moramo doprinijeti da ciljevi Pariškog sporazuma postanu naša realnost. Vrijeme curi, a izazovi i problemi s kojima smo suočeni postaju sve kompleksniji. Hvala. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Rashad Mohammed Ali Al-Alimi, President of Yemen. Your Excellency, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن نعرب عن خالص التقدير وأصدق التمنيات على حسن التنظيم والاستضافة لهذه القمة الرفيعة، والشكر موصول للأمم المتحدة وأمينها العام على جهوده المنبثقة مع الأطراف المعنية من أجل كوكبنا. الأخوة والأخوات الحاضرون جميعا، تجتمع دولنا اليوم في ظل تحديات متعددة، من أزمة الغذاء إلى ارتفاع قياسي في درجات الحرارة إلى الحروب المشتعلة حول العالم، لكننا ندرك أن تداعيات التغير المناخي هو التحدي الأخطر خصوصا في البلدان التي تعاني من نزاعات مسلحة. ورغم أن اليمن هو الأقل مساهمة في الانبعاث المتسببة بظاهرة التغير المناخي، إلا أنه يأتي في صدارة الدول المتأثرة بآثارها السلبية. ولا شك أن الصورة القاتمة التي تحملها إليكم التقارير بشأن آثار التغيرات المناخية في اليمن ستكون أكثر تفصيلا في إطار النقاشات الموسعة ضمن أعمال هذه القمة. ولكن دعوني أشير هنا إلى أن بعض ملامح تلك الصورة التي نتوقع نضوب المياه الجوفية بما فيها الأودية الرئيسية في البلاد، فضلا عن مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر في الأحواض القريبة من المناطق الساحلية والتي تمتد لأكثر من 2400 كيلومتر، ما يشكل تهديدا خطيرا لحياة ومعيشة السكان والاقتصاد. إن بلدنا كان على الدوام أحد أكثر بلدان المنطقة المهددة بالجفاف، ما يمثل مصدرا آخر للاقتتال الأهلي على الماء والأرض، حيث يعتمد أكثر من 72% من السكان على النشاط الزراعي الذي تنخفض إنتاجيته بشكل كبير. وقد ساهمت التغيرات المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة واضطراب المواسم المطيرة في انتشار المستنقعات نتيجة الفيضانات والسيول التي تؤدي إلى فقدان آلاف الأرواح بأمراض كان يمكن علاجها أو الوقاية منها. وإضافة إلى ذلك فإن مقوماتنا البيئية والسياحية تتعرض لآثار مدمرة جراء هذه التغيرات في ظل انهيار شبكة الحماية
تحت وطأة الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وهو ما يتطلب التسريع بتعهدات خفض الانبعاثات وبناء القدرات على التكيف ومضاعفة التمويلات لهذا الغرض، وقبل ذلك تعزيز فرص السلام وموجب قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات، وخاصة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216. الأخوة والأخوات، إننا في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إدراك تام بهذه التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية، كما نعي بنفس القدر واجباتنا المشتركة للحد من تأثيراتها، ولكنني على ثقة أنكم أيضا على دراية عميقة بالطريقة الأضمن لإحداث التحول في هذا المسار. إنه طريق السلام وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة الوطنية العضو في الأمم المتحدة وتمكينها من إدارة حصتها العادلة من المبادرة التمويلية للدول النامية والأقل نمواً لمواجهة تحديات المناخ والحد من نتائج الممارسات التدميرية التي تنتهجها الميليشيات الإرهابية، بما في ذلك تحويل البلاد إلى أكبر حقل للألغام منذ الحرب العالمية الثانية، والمماطلة في إنهاء خطر الانسكاب النفطي المحتمل من الخزان العائم صافر الذي يهدد بأعظم كارثة بيئية في العالم. وبالنسبة لليمنيين فإن هذا الجمع الموقر يتحمل مسؤوليات متداخلة تتلخص بمساعدة الحكومة اليمنية على بناء قدراتها وإعادة إعمار مؤسساتها وردع تهديدات الميليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لأمن واستقرار البلاد وخطوط الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. ومن جانبنا كما تعلمون فقد ذهبنا إلى أبعد مدى في التعاطي مع جهود السلام كافة، سعيا منا إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وإعادة اليمن إلى مساره الطبيعي كعضو فاعل في محيطه الإقليمي والدولي. لكن الميليشيات الإرهابية وقفت على الدوام عائقا أمام فرص التقدم في جهود السلام، وآخرها رفض تجديد الهدنة الإنسانية واستهداف المنشآت النفطية والملاحة في محافظتي حضرموت وشبوة، والتهديد بتوسيع هذه الهجمات عبر الحدود بمنطقة تقع في قلب الممرات التجارية الرئيسية في العالم. الأخوة والأخوات، إن القرارات التي ستتخذونها في هذه القمة من شأنها أن تؤثر إيجاباً على حياة ملايين اليمنيين الذين فقدوا نصف ناتجهم القومي المقدر بنحو 126 مليار دولار خلال ال8 سنوات الماضية، ناهيكم عن الدمار الهائل ومخيمات النزوح المكتظة والخدمات التي لا تعمل سوى بأقل من نصف طاقتها. وإنها لمناسبة جيدة أن نجدد الشكر والثناء لأشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على جهودهم المقدرة في التخفيف من هذه الكارثة ومنع انهيار شامل للمؤسسات التي تستجيب اليوم لجهودكم في الحد من أضرار التغيرات المناخية على مختلف المستويات. كما نشيد في هذه المناسبة بالمبادرات الدولية والإقليمية في السياق المناخي، وعلى وجه الخصوص مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بهدف الوصول إلى تخفيضات قياسية في الانبعاثات الكربونية. كما ندعم مبادرة جمهورية مصر العربية للتكيف والقدرة على الصمود في قطاع المياه. الأخوات والأخوة، إن الحضارة الإنسانية مدينة لليمن بأشياء كثيرة باعتباره حلقة هامة من حلقات التراث البيئي العالمي، وقد آن الأوان للاستجابة إلى نداءات الأمهات والآباء الذين يتوقون رؤية أبنائهم يمضون دون خوف نحو مستقبل حافل بالأمل والحيلولة دون تدمير إرثهم الحضاري والمبني والبيئي العريق. ولهذا أنا هنا اليوم لأطلب منكم آلية سريعة لإنهاء معاناة الشعب اليمني وبناء مدنه المدمرة وحماية تنوعه الحيوي وموارده البيئية واستعادة وهج ثقافته المفعمة بالحياة. كل الشكر لكم مجددا
أخي فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السوسي، وكل التمنيات أن يمضي مؤتمرنا الرفيع هذا إلى قرارات مشجعة لمصلحة شعوبنا وكوكبنا، وأن نثمن للأمم المتحدة الدعم المستمر لرئاسة مصر لمؤتمر الأطراف ال27 الخاص بتغير المناخ، فإننا نتطلع أيضا إلى دعم الدولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم المؤتمر ال28. كما أني نعلن هنا تأييدنا لمبادرة فخامة الرئيس السيسي بالمبادرة التي أعلنها اليوم في الدعوة إلى إيقاف الحرب في أوكرانيا، من منطلق أننا نعرف ما تعني الحروب وما هي الآثار المدمرة التي تترتب على الحروب في كل مكان. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Your Excellency. Yeah. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Rishi Sunak, Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Your Excellency, you have the floor. When Her late Majesty Queen Elizabeth II addressed Cop26 last year, she reflected how history has shown that when nations come together in common cause, there is always room for hope. I believe we found room for hope in Glasgow, with one last chance to create a plan that would limit global temperature rises to 1.5 degrees. We made the promises to keep that goal within reach. And the question today is this: can we summon the collective will to deliver them? I believe we can. When we began our COP presidency, just 1/3 of the global economy was signed up to net zero. Today, it is 90%. And for our part, the UK, which was the first major economy in the world to legislate for net zero, will fulfill our ambitious commitment to reduce emissions by at least 68% by 2030. And because there is no solution to climate change without protecting and restoring nature, in Glasgow, more than 140 countries, which are home to over 90% of the world's forests, made a historic promise to halt and reverse forest loss and land degradation by the end of this decade. And just this afternoon, I co-hosted the first meeting of the Forests and Climate Leaders Partnership to ensure this is delivered. Central to all our efforts is honouring our promises on climate finance. I know that for many, finances are tough right now. The pandemic all but broke the global economy. And before coming here today, I spent last week working on the difficult decisions needed to ensure confidence and economic stability in my own country. But I can tell you today that the United Kingdom is delivering on our commitment of £11.6 billion. And as part of this, we will now triple our funding on adaptation to £1.5 billion by 2025. But let me tell you why. First, I profoundly believe it is the right thing to do. Listen to Prime Minister Motley of Barbados as she describes the existential threat posed by the ravages of climate change. Or look at the devastating floods in Pakistan, where the area underwater is the same size as the entire United Kingdom. When you see 33 million people displaced, with disease rife and spreading through the water, you know it is morally right to honour our promises. But it is also economically right too. Climate security goes hand in hand with energy security. Putin's abhorrent war in Ukraine and rising energy prices across the world are not a reason to go slow on climate change. They are a reason to act faster. Because diversifying our energy supplies by investing in renewables is precisely the way to ensure ourselves against the risks of energy dependency. It is also a fantastic source of new jobs and growth.
In Glasgow, we began an approach globally, using aid funding to unlock billions of pounds of private finance for the development of new green infrastructure. So instead of developing countries being unfairly burdened with the carbon debt of richer nations and somehow expected to forego that same path to growth, we are helping those countries deliver their own fast track to clean growth. And the UK is making further commitments to support this today, including by investing £65 million in a range of green investment projects in Kenya and in Egypt. I'd like to pay tribute to President Sisi for his leadership in bringing us all together, and to thank the UK's President of Cop26, el-Sheikh Sharm, for his inspiring work to deliver on the Paris Agreement and Glasgow Climate Pact. By honouring the promises we made in Glasgow and by directing public and private finance towards the protection of our planet, we can turn our struggle against climate change into a global mission for new jobs and clean growth. And we can bequeath our children a greener planet and a more prosperous future. That's a legacy we could be proud of. So as we come together once again in common cause today, there really is room for hope. Together, let us fulfill it. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Vahan Khachaturian, President of Armenia. Your Excellency, you have the floor. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, first of all, let me express my gratitude